Hi everyone. Today we can discuss about the next portions like nested transaction and concurrency control problems. So first you can study what you mean by concurrency control and what are the well-known problems of concurrent transactions. We had already discussed about the transactions, right? So the transactions are server operations. Okay. Uh, if you are doing concurrent transaction, like in the context of banking example or another type of distributed applications, two well-known problems are occurring. They are lost update problem and inconsistent retrievals problem. Okay, and this section deals with how these problems can be avoided by using a serially equivalent execution of transactions. So we have a serial transaction. Serial transactions means the transaction operations can be done one by one. Okay. But serially equivalent means it's not serial operations, but it is equivalent to serial operations. Okay. So the concurrent transactions can be done by using a serially equivalent manner to avoid these type of problem. Which are the problems in a concurrent transactions? Lost update problem and inconsistent retrievals problem. Okay, for that we are discussing a banking example in which two operations are the deposit, uh, withdraw, and another get balance or set balance operations are there. So for that, first we can discuss lost update problem. For that, we are choosing three accounts A, B, and C. And initially, these account have balance $100, $200, and $300. Okay, then two transactions are the transaction T and transaction U, and the transaction T contains three operations and the transaction U contains also three operations. Okay, so we have three accounts A, B, and C. Initially, it have balance like $100, $200, and $300, and two transactions are the transaction T and transaction U with three operations at each transaction. So the transaction T, it actually transfers some amount from A to B and U transfers some amount from C to B. Okay, so in transaction T you can see three operations: getting the balance, setting the balance, and withdrawing operations. Okay, same way in transaction U you can have three operations. That means first get the balance of B and then set the balance of B, account B, and withdraw the balance of account C. Right. So initially, which have the account balance like $100, $200, and $300. So the first transaction operation is done at transaction T, that is getting the balance. So getting the balance of B. Okay. After getting the balance variable contain the value $200, right? Then doing the operations at transaction U, that is getting the balance, then it will return at 200. Then setting the balance, it will set the B balance as 220. Balance into 1.1, it is 220. Then after that, transaction T operation is that is setting the balance into 1.1, balance into 1.1, that is 220. Why it is 220? Because in transaction T it already access the old balance as 200, right? Then withdrawing the balance of A is 80. 20 rupees, $20 are transferred from A to B. Next, transaction U, withdrawing the balance of C. Actually $20 is transferred from C to B, that is 220. Okay,
what it means is, in last update problem, you can see two transactions, transaction T and transaction U, each with three operations. But the operation order is first getting the balance of B in transaction T, then getting the balance of B in transaction U, then setting up the balance of B by transaction U, then doing the other operations in transaction T. Then the updation is lost at transaction T. U is updating some balance of B account as 220, but this will not be visible in transaction T. So updation by transaction U is lost in transaction T. നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിയും ട്രാൻസാക്ഷൻ യുവും. മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ആദ്യം ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുക ബിയിൽ നിന്ന്, അതിനുശേഷം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ, അതുപോലെ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയതിന് ശേഷം എയുടെയും സിയുടെയും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 3 അക്കൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ABC ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ $100, $200, $300 ആണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഓൾഡ് ബാലൻസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ബിയുടെ ഓൾഡ് ബാലൻസ് എടുത്തപ്പോൾ 200 എന്ന് കിട്ടി. അതിനുശേഷം ട്രാൻസാക്ഷൻ യുവിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതും ഓൾഡ് ബാലൻസ് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാലൻസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു 220. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഇൻറ്റു 1.1 ആണ്. സോ 220യിലേക്ക് ഒരു 1.1%, 1.1 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം സി ടു ബി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വീണ്ടും ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആരുടെ? ബിയുടെ. പക്ഷേ ബിയുടെ ഓൾഡ് വാല്യൂ മാത്രമേ അവർ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ന്യൂ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓൾഡ് ബാലൻസ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ക്ലിയർ? സോ അഗെയിൻ ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? 220. ശരിക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്? 220 ആയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടിയില്ല? ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ലോസ്റ്റ് ആയി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിയിൽ. ക്ലിയർ? സോ കൺകറന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. പാരലലി രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ബട്ട് ദ അപ്ഡേഷൻ ഇസ് ലോസ്റ്റ്. That is a problem of a concurrent transaction, right? This is lost update problem. Next is inconsistent retrieval problem. You can see two transactions are there, V and W, and V is doing two operations like withdrawing some amount from A and depositing some amount in B account. And the transaction W, what it is doing is it is doing or it's calculating the branch total. So a particular bank branch is there with two accounts, that is A and B, and initially it has a value of $200 each. So total is 400, right? Initial രണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എ ആൻഡ് ബി, രണ്ടിലും $200 ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 400 ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ടോട്ടൽ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ബ്രാഞ്ച് ടോട്ടൽ ഇനീഷ്യലി എത്രയായിരിക്കും? 400 ആണ്. പക്ഷേ ഓക്കെ, അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ വി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു, എ ഡോട്ട് വിഡ്രോ 100. എയിൽ നിന്ന് 100 വിഡ്രോ ചെയ്തു. 100 വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും? 100. ബി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ 200, ടോട്ടൽ 300 വരാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അതിനുശേഷം ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ബാലൻസ് എടുത്തു, എയുടെ ഗെറ്റ് ബാലൻസ് എടുത്തു 100, അത് ടോട്ടലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, ടോട്ടലിലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ പ്ലസ് ബിയുടെ ബാലൻസും കൂടി എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ടോട്ടൽ 300. സോ 300 പ്ലസ് അതിൽ ടോട്ടൽ പ്ലസ് സി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എത്രയാണ്? അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് $300 ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 100 ബിയിലേക്ക്. അപ്പോഴും
റിസൾട്ട് എത്രയാണ്? 300 തന്നെയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് ടോട്ടൽ അല്ലേ? സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് incorrect. We have to get it as 400 because 100 is withdrawing from A but the 100 is again depositing in B. So the total branch total should be equal to 400. So the operations, when transactions are concurrent but the operations are in an incorrect order. Clear? Transactions are concurrent. They are doing concurrent transactions, but a particular transaction contains number of operations. The operations are not in a correct order, so the results will be incorrect. This is an inconsistent retrieval problem. Retrieving some value, but it is in an inconsistent manner. Should be inconsistent manner for avoiding this type of concurrency problems. Right. So these are the two problems in concurrency control, that is lost update problem and inconsistent retrieval problem. For that, we are maintaining this or we are implementing this concurrency or concurrent transactions in a serial equivalent manner. Actually, what is actually serial transactions means transactions can be done one at a time in some order. The final results will be correct. Okay. But if we do not want to sacrifice the concurrency, we have to do it in a concurrent or we have to do it in a parallel way. So we are using some serially equivalent interleaving. So interleaving of operations of transactions. We are doing two transactions at the same time, but in which we are doing some interleaving manner for operations or some order changing is there in operations of transaction. That is actually serially equivalent. Not it is equal to serial transaction, but it is equivalent to serial transaction. Okay. Actually, serial equivalence is mainly used for the concurrent transactions. Okay. Or which can avoid this lost update problem and inconsistent retrieval problem. So how the serial equivalences happen? You can see the first lost update problem example. We have two transaction T and U. നമുക്ക് രണ്ട് transaction T and U ഉണ്ട്. അതിൽ മൂന്ന് operations ഉണ്ട്. ആ operationsന്റെ operationsനെ ഒന്ന് interleave അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് change ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് transactionsനെ concurrent ആയിട്ട് work ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ we get the final result as correct. Okay. So first transaction T balance എടുത്തു, അതിനെ ആദ്യം set ചെയ്തു 220. അതിന് ശേഷമാണ് transaction U balance access ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക? 220. Again its balance is setting. B's balance is setting as 242. Then what is the final result of A? A contains only 80 rupees. Okay, 220 rupees is transferred from A to B. Right. And the C contains actually 22 rupees is transferred from C to B. Okay. Because 220 into 1.1 it is 42. So 42 rupees is 22 rupees is transferred from C to B. So the final result of C is 278. So you can do serial equivalence in transaction operations. The transactions are in concurrent or in parallel way, but the operations within the transaction is in a serially equivalent fashion or as an interleaving fashion to maintain the result as correct. Then what are the conflicting operations? What do you mean by conflicting operations? Actually, the conflicting operations is a pair of operations that their combined effect depends upon the order in which they are executed. Actually, conflicting operations are a pair of operations, but their combined effect depends upon the order in which they are executed. We have a pair of operations like read and write. Read means access the value of an object, and write it changes its value. So it's something like both will affect the particular object, so it is a conflicting operation. The effect of an operation which depends upon the other operations also. So they are known as conflicting operations. Okay, they depends upon the order in which they are executed. Okay, so read and write, it is a conflicting operation. So
mainly we have three ways to ensure the serializability here. We have a lots of problem like lost update problem, inconsistent retrieval problem. We have some conflicting operations. So we have to ensure the atomicity or the serializability of these transactions. For that, we are using three mechanisms. One is locking, and another one is timestamp ordering, and another one is optimistic concurrency control. So first, in this module we are studying locking mechanism and optimistic concurrency control mechanism. Okay, so what are the read and write operations conflicting rules? So if we are doing two read operations, they have no conflict because just reading, not updating the value. Okay, because the effect of a pair of read operation does not depends upon the order in which they are executed. But if it is a read and write or write and read, it will definitely affect the, or depends on the order of the execution. It will affect the other operations. Like read operation or write operation. Okay. So these are the conflicting rules for read and write operations. So one pair of operation that depends upon the order in which they are executed, known as conflicting operation. Read and write are conflicting operations, and we have three rules for this read and write operations. Next one, recoverability from aborts. So actually a transaction means the operations of server. Server must record the effect of all committed transaction and none of the effects of the aborted transactions. So committed means, or commit a transaction means it's a successful completion of a transaction. Abort means it's a failure of transaction, right? So server എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അബോർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, so they must therefore allow for the fact that transaction may abort by preventing it affecting other concurrent transaction if it does so. So two problems associated with aborting some transactions. So we have number of transactions. If we are aborting some transaction or more than one transaction, it will definitely affect the other transactions, right? If we have two more concurrent transactions, if we are aborting some transaction in between, then it will definitely affect other transactions also. So two problems are associated with this aborting transactions, that is dirty reads and premature writes. Okay, dirty reads and premature writes. Dirty reads means, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, transaction T and transaction U. In transaction T, A dot get balance is the first operation, then A dot set balance plus 10, then transaction U A dot get balance, then A dot set balance of balance plus 20. ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ അതിൽ എയുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ $100 ആണ്. സോ ഗെറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ 100 കിട്ടി. അതിന് സെറ്റ് ബാലൻസ് വീണ്ടും $10 കൂട്ടിയിട്ട് $10 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ $110 കിട്ടി നമുക്ക്. അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യു തുടങ്ങുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 110, അതിനുശേഷം 130, 20 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ 130ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി എബോർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അപ്ഡേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി എന്താണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്, എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും എയുടെ വാല്യൂ എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും? 100ലേക്ക് പോവും അല്ലേ? 110 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് അവിടെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ട്രാൻസാക്ഷൻ യു ആ റീഡ് എടുത്തു. ഡേർട്ടി റീഡാണ് അവിടെ നടത്തിയത്. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? മറ്റൊന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാം, കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
Dirty reads caused by a read in one transaction U and earlier unsuccessful write in another transaction T. T has an unsuccessful write, right? Unsuccessful write. Can abort ചെയ്തു. T will be rolled back and restore the original value. Thus, you will have seen a value that never existed. ഇപ്പോൾ യുവിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. യു ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അൺഡൺ. സോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റിവേർട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു പെർഫോംസ് എ ഡർട്ടി റീഡ്. അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡർട്ടി റീഡ് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഈസ് കമ്മിറ്റഡ്, then only you can commit the transaction. Otherwise, it will be a dirty read. Clear? Next one is premature write. Transaction T ഉണ്ട്, transaction U ഉണ്ട്. ചെയ്യുന്ന operation set balance of 105, മറ്റേയാൾ ചെയ്യുന്നത് set balance of 110. So initial value 100 ആണ്. Set balance ചെയ്തു first transaction 105. അതിനുശേഷമാണ് സെറ്റ് ബാലൻസ് 110 ചെയ്തു. സോ 110ലേക്ക് പോയി. ഇഫ് യു അബോട്ട്സ് ദെൻ ടി കമ്മിറ്റ് വി ഗോ ടു എ കറക്റ്റ് 105. അതിനുശേഷം യു അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് 105 എന്ന് കിട്ടും. സോ some system restore values to before image value for an abort action. Namely, the value before all the writes of a transaction A is 100, which is the before image of T's write, and 105 is the before image of U's write. So, ഇതിൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ബിഫോർ ഇമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി കണ്ടെയ്ൻസ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ വാല്യൂ എസ് 100, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിയുടെ ബിഫോർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് 100. എ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, സോ 105. അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യു ചെയ്യുന്നത് 110. സോ യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബിഫോർ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും? 105 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസിഡർ യു കമ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടി അബോട്ട്സ്. യു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ടി അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് വാല്യൂ, വി ഗോട്ട് എ റോങ് വാല്യൂ ഓഫ് 100. അല്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി യു അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, റിസൾട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല. സിമിലർലി ഇഫ് ടി അബോട്ട്സ് ദെൻ യു അബോട്ട്സ് വി ഗോട്ട് 105, which is wrong and should be 100. So to ensure correctness, write operations must be delayed until earlier transaction that updated the same object have been either committed or aborted. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എപ്പോഴും ഡിലേ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഒരു റൈറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നെങ്കിൽ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അബോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുവരെയും അടുത്ത റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിലേ ചെയ്തു വെക്കണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ആസ് പ്രീമെച്വർ റൈറ്റ്. മെച്വർ ആവാത്ത ഒരു റൈറ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, മെച്വർ ആവണമെങ്കിൽ if we have a previous write on the same object, sometimes it will be committed or sometimes it will be aborted. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതർ റൈറ്റ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീമാച്വർ റൈറ്റ്. Okay, so we have a strict executions of transaction. It is required that the transaction delay both the read and write operations so as to avoid both dirty reads and premature writes. നമുക്ക് റീഡും റൈറ്റും ചില സമയത്ത് ഡിലേ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഡർട്ടി റീഡ്സും പ്രിമച്യൂർ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി the execution of transactions are called strict if the service delays both read and write operations on an object until all the transactions that previously wrote that object have either committed or aborted. So commit or abort operation കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ another read or write നമുക്ക് ആ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That is the strict rule of execution of transactions in concurrent process. Next one, we have a nested transactions. So the nested transaction means actually it's a composite of some transactions, or the transactions to be composed of some other transactions. Okay, so the outermost transaction is there, or the top level transaction is there, and also number of sub transactions are there. So you can see this figure, T is a top level transaction. From that you can get a number of sub transactions like T1, T2. From the T1 we can get another sub transactions. Okay, these are the example of a nested transaction. So the rules for committing of nested transactions are: a transaction may commit or abort only after its child transaction have completed. എല്ലാ child transaction complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെയിൻ ട്രാൻസാക്ഷന്
അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റിന് കമ്മിറ്റ് ഓർ അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ എ സബ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ് മേക്സ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഐദർ ടു കമ്മിറ്റ് പ്രൊവിഷണലി ഓർ ടു അബോർട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ ടു അബോർട്ട് ഇസ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ, ഒരു സബ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിസിഷനാണ് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ abort ചെയ്യണോ. When a parent aborts, all of its sub transactions are aborted. Parent abort ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ sub transactions ഒക്കെ aborted ആണ്. When a sub transaction aborts, the parent can decide whether to abort or not. In sub transaction abort ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പാരന്റിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അബോർട്ട് ചെയ്യണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. If the top level transaction commits, then all of the sub transactions that have previously committed can commit to, provided that none of their ancestors have aborted. So these are the rules for committing of a nested transaction. So we had already studied what is a transaction and concurrency control, what about the transaction, what are the problems in concurrency control mechanism, and how to avoid this concurrency control problems by using serial equivalence. Then we studied what you mean by nested transactions. Okay, thank you.